Next one, inscriptions. Pottery vessels from the early historic period have names of people engraved on them in Tamil Brahmi script. Potsherds have been discovered in Arikamedu, Alagangulam, Kodumanal, Keeladi and many other sites in Tamil Nadu. Okay, ma. So, early historic period have engraved the names them in Tamil Brahmi script. Potsherds have been discovered in Arikamedu, Alagangulam, Kodumanal, Keeladi and many other sites in Tamil Nadu. Pottery inscribed with names in Tamil Brahmi script have also found in Berenik and Kusher al-Ghadim in Egypt. So this pottery, இந்த சுடுமண் பொம்மைகள் வந்து எந்த பிளேஸ்லலாம் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Pottery inscribed with names in Tamil Brahmi script have been found in Berenik and Kusher al-Ghadim in Egypt and in Karori in Oman. Egypt countryலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, this inscription discovered and next Oman country காரோரிங்கிற பிளேஸ்லையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிஸ்கவர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ early Tamils, so these inscriptions and also provide trade contact with Asia and along the Red Sea coast. People etched their names on pottery to indicate ownership. So all the peoples and wrote it the name. So now also and all the vessels and write your parent name. Okay, so previous times and also follow wrote it the name. People edge their names. Okay, and also make design. Edge means make designs their names on pottery to indicate ownership. Many of the names are in Tamil while some are Prakrit. Okay, next one, Prakrit. Prakrit was the language used by the common people in the northern part of India during Mauryan period. Okay, so this language means Prakrit was the language. This language used common people in the northern part of India and Mauryan period. Next one, archaeology and material culture. Archaeology is the study of interpretation of the material cultural remains of the past, and such remains unearthed by the systematic excavations of old inhabitation sites called archaeological site. And previous times lived that living people, so that place and also excavated of old inhabitant sites and also called archaeological site. Archaeological sites have mounds which are an accumulation of soil, pottery, building and organic remains and objects. In many parts of Tamil Nadu they are called Nattam, Kottai, Medu. Such sites provide evidence of how people lived in the past. எப்படி people வாழ்ந்தாங்க, அவங்களுடைய கல்ச்சுரல் என்ன, அவங்க எந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கிறத நம்ம இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் மூலமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட். Archaeological excavations refer to systematically. Okay, so this excavation means agalaib. Okay, so one place and select it and next digging aside to recover materials and also evidence for exploring interpreting societies of the past. ஸோ இந்த எவிடன்ஸை வச்சு தான் பீப்புள்ஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ் எப்படி இருந்தது அண்ட் நவ்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் மிடில் அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் மிடில் அண்ட் மாடர்ன், ஸோ இந்த டைமை என்ன பண்ணுறாங்க, கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் அண்டு இஸ் வெரி சிஸ்டமேட்டிக்கல். ஓகே, ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் அட் early historical sites are the source of evidence of the activities of the Sangamite people. Archaeological excavations at early historical site. Okay, so
இது வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா வரலாற்றின் தொடக்க காலத்தை சார்ந்த இடங்களை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறாங்க, ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க. எவிடன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த சங்கமேஜ் பீப்புள் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் அட் அரிக்கமேடு, அழகன்குளம், கீழடி, கொடுமணல் இன் தமிழ்நாடு and Pattanam in Kerala provide the evidence we have of this period. Okay, so Pattanam in Kerala and also provide the evidence. Archimedes near Puducherry in the Sangamage port, and this place excavated by the Archaeological Survey of India. ASI stands for Archaeological Survey of India. British archaeologist நேம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ராபர்ட் எரிக் மார்டேர் வீலர். ஓகே, அண்டு பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நேம் ராபர்ட் எரிக் மார்டிமர் வீலர். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்சு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஜேஎம் கசால். நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஏ கோஷ் அண்ட் கிருஷ்ணதேவா. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் Sir Robert Eric Mortimer Wheeler. Next one French archaeologist J.M. Casal. Next in our country, okay, Indian archaeologist A. Ghosh and Krishnadeva. Excavated. So இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா previous times and historical site only excavated this site. They found evidence of a planned town, warehouse, streets, tanks and ring wells. Okay, so archaeologists and also found the evidence of a planned towns, warehouse, streets, tanks and ring wells. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஸ்கவர்ட். ஸோ அந்த பிளேஸில் எடுத்துருக்குறாங்க எவிடன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் India. ASI stands for Archaeological Survey of India, and is a Archaeological Survey of India is a central government agent that manages archaeological sites and monuments in India. Okay, monuments means நினைவு சின்னம். The government of Tamil Nadu has its own department for archaeology. Government of Tamil Nadu, it is own department for archaeology called the Tamil Nadu State Department of Archaeology.